This is the first fully automated plane, flown by a computer. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! A California wildfire becomes a killer. A passerby shot amateur video showing the wings fall off a C-130 tanker plane just before it plunges to the ground. All 3 people on board were killed. После этого я и летчик увидели стаю чаек впереди поднимавшись, штук 6-8. Через секунду они пролетели слева от кабины экипажа и дальше попали в левый двигатель. И начала самолет кренить влево с потерей высоты. Поняли, что полосы нам не хватит для торможения, поэтому мы влево начали отворачивать. Потом начались вот эти вот удары, знакопеременные перегрузки. И потом еще более страшный удар. It's a bit shaky there. A bit shaky? Yeah. It's like... Guy's having a hard time. Oh my god! It's crashed! Oh my god. Oh my god. Oh my god! There's gonna be... Das ging Banner in die Hose. Ich glaube, dass sie das gleich einstellen hier. Glaube ich auch. Hast du das gesehen? Der hat den Zügel doch meiner Meinung nach gelöst, ne? Sah so aus, ja? Ich hab nämlich geguckt, hier, da war das ganz dick.ご覧いただいているのは事故の瞬間の映像ですね。午前6時48分。機体が左側に傾いてご覧のように炎上という、これが事故瞬間の映像です。今日午前6時50分頃ですけれども、ご覧のように滑走路から離脱し、船体が左側に傾いてそのまま燃え出した炎上ということなんですが、成田
got it going. Two parachutes! Two parachutes! Two parachutes! On the river! It's right. Oh wow, he's running out of runway here. He's got about another 500 yards before he reaches the end of this runway here. So he's got the reverse thrusters on. He is bringing it to a quick slow stop here though, towards the end. That was an incredible job by those pilots. Incredible. A little strange.